వరల్డ్ హార్ట్ డే యాక్చువల్లీ 29 సెప్టెంబర్కి సెలబ్రేట్ చేస్తాము. కానీ ఇక్కడ మా ఇన్స్టిట్యూట్ కిమ్స్ సన్షైన్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇవాళ వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా మీ అందరికీ వెల్కమ్. సో కార్డియాక్ డిసీజ్ అంటే గుండెపోటు ప్రపంచంలో లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్. అంటే కార్డియాక్ డిసీజ్ వల్ల ఈ ప్రపంచంలో మ్యాక్సిమం కాజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అండ్ డెత్కి అన్నిటికంటే పెద్ద కారణం వచ్చేసి గుండెపోటు. కానీ 80% కేసెస్ ఏంటంటే మనము ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము. అంటే మనం తీసుకునే మన గుండెని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రికాషన్స్ని మనము పద్ధతిగా పాటిస్తే మనం కార్డియాక్ డిసీజ్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. సో అదే సందర్భంగా ఇవాళ వరల్డ్ హార్ట్ డే. WHO చెప్పిన థీమ్ ఆఫ్ దిస్ డే ఇస్ డోంట్ మిస్ అ బీట్. అంటే మనం గుండె జబ్బుని అస్సలు గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకూడదు. టైం ఇంటర్వెన్షన్, టైమ్లీ చెకప్స్, రెగ్యులర్ చెకప్స్ అండ్ అవేర్నెస్. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అవేర్నెస్. మన గుండెని ఎలా కాపాడాలనేది తెలియకపోతే మనం కాపాడలేము. సో ఇవాళ అదే మేము మీకు తెలియచేయడానికి ట్రై చేస్తాము. గుండెని ఎలా మనము ప్రొటెక్ట్ చేసి గుండె జబ్బును ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అని. సో ఫస్ట్ నేను డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారిని వేదిక పైన పిలుస్తాను ఫర్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కార్డియాక్ డిసీజ్. ఈ వేదిక మీద ఉన్న పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నా నమస్కారాలు. ప్రతి సంవత్సరము సెప్టెంబర్ 29ని వరల్డ్ హార్ట్ డే మనము నిర్వహించుకుంటాము. ఇంటర్నేషనల్ హార్ట్ ఫెడరేషన్ చైర్మన్ అయిన యాంటోనీ గారు ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే కాన్సెప్ట్ను ఆయన ప్రవేశపెట్టారు. సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ఏమిటి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఐ రిపీట్ ద వర్డ్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే మరణాల్లో 38% కార్డియోవాస్కులర్ డెత్స్ వలన వస్తున్నాయి. అందులో కూడా మెయిన్గా హార్ట్ అటాక్స్ వల్లనే జరుగుతున్నాయి. సో ది ప్రాబ్లం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న మరణాల్లో ఈ కార్డియోవాస్కులర్ డెత్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మిగతా అన్ని కలిపి ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్, క్యాన్సర్స్ అన్ని కలిపి కూడా అవి. సో 1/3 ఆఫ్ ద డెత్స్ ఓన్లీ కార్డియోవాస్కులర్ డెత్స్ వస్తున్నాయి. ఇందులో ఒక విచిత్రమైన ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెత్స్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్. సో దీనికి మెయిన్ కారణము మనకు లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ ఏ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. మనము లైఫ్ స్టైల్ పాటించకపోవడమే దీనికి మెయిన్ కారణము. ఉదాహరణకు రోజుకు 45 నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వలన 32% గుండె జబ్బులను కాపాడుకోవచ్చు. చాలామంది శారీరక శ్రమను చాలా అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు. కానీ మనం ఒక పైసా కూడా ఖర్చు పెట్టుకోకుండా రోజు ఒక 45 నిమిషాలు వాకింగ్ చేస్తే గుండె జబ్బులను 32% కాపాడుకోవచ్చు. రెండవది డయాబెటీస్ను కూడా బాగా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మూడవది ఐడియల్ బాడీ వెయిట్, బీపీ కంట్రోల్. మనము ఉప్పు ఎక్కువ తింటుంటాము. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషను రోజుకు 5 grams ఉప్పు రికమెండ్ చేసింది. మనము 78% ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ 11.8 grams సాల్ట్ను వాడుతున్నారు. సో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ రికమెండ్ చేసిన దానికంటే కూడా డబుల్ ద సాల్ట్ తీసుకుంటాము. మద్యపానం కూడా ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఎనీ ఫార్మ్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ టు హార్ట్. చాలా మంది అనుకుంటుంటారు వైన్, జింజర్ అవి బాగుంటాయి. బట్ ద డేటా షోస్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఎనీ ఫార్మ్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్. సో అది ఒకటి. తర్వాత మంచి నిద్ర, పౌష్టికాహారము ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనము గుండె జబ్బులను కాపాడుకోవచ్చు. సో దీనికి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్కు మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ లైఫ్ స్టైల్. సో మన మిత్రులు మిగతా విషయాలు మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
I would like to call upon Dr. P.N. Nasser, Chief Cardiac Surgeon at KIMS Sunshine Heart Institute, for a few words about World Heart Day. Good morning, everyone. This year's theme of the World Heart Day, don't miss a beat. Particularly, we are all very concerned about the recent increase in the young onset heart disease. చాలా మంది, నేను cardiac surgeon, around we are operating 30s to 40 years of age patients also. So 40 years, 50 years, ఈ age group of patients who are in their most productive part of their life are coming with serious heart problems, to the extent that sometimes there is very little to offer. ఆ స్టేజ్లో కూడా ప్రజెంటేషన్స్ వస్తున్నాయి. దీనికి కారణం ఏంటంటే ప్రధానంగా అసలు అవేర్నెస్ లేకపోవడం, ఒక ఫాల్స్ బిలీఫ్, అంటే హెల్త్ ఈజ్ ఫర్ ఎవర్ విత్ అస్, రోజు లేస్తున్నాం, నడుస్తున్నాం, తిరుగుతున్నాం అంటే మనం హెల్తీగా ఉన్నాం అనే ఒక ఫాల్స్ ఇంప్రెషన్. ఈ హెల్త్ అన్నదానికి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. 20 ఏళ్ల వరకు గ్రోత్ ఉంటుంది, 25 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ల వరకు చదువు బాధ్యతలు ఉంటాయి, 30 ఏళ్ళ నుంచి ఉద్యోగం వస్తుంది, ఆ తర్వాత నుంచి మనీ వస్తుంది, ఆ తర్వాత నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్, సోషల్ లైఫ్, నైట్ లైఫ్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తక్కువగా. సో పీపుల్ ఆర్ నాట్ రియలైజింగ్ that they are in their most productive part of their life, they are eating lot of junk food, they are not eating healthy home cooked food, they are not practicing healthy exercises, they are sleeping less, drinking more, smoking heavily to glory like chimneys. So ivanni, and technically they are all racing for competition, higher packages. Our sleep pattern also, because of the needs of these software jobs, they are working mostly in the nights, so there is a lot of stress. So వీటన్నిటి కారణాలుగా we are seeing patients at the age of 30s and 40s, which is very, very unfortunate. So the small changes can make big benefits. That is the theme of this year. They are not asking for anything more. Be aware that we should not cause harm to ourselves. Don't eat junk food. If you are gaining weight, watch for it. And have healthy eating habits. Have adequate sleep. Don't smoke. If you smoke, quit. This is the most dangerous thing that can happen to youth. It is very fancy and stylish to have a cigarette in the hand. It is always like the olden movies. All our olden scientists, everybody have a pipe or a smoke or cigarette in their hand, but that is not a good habit. Drinking also, already Dr. Vijay Kumar Reddy garu chepparu, it is not approved by medical fraternity in toto, in any form. So ఈ healthy changes, weight gain లేకుండా ఉండడం, హెల్దీగా తినడం, రోజు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లో ఇన్వాల్వ్ అవడం, 30-40 minutes of exercise, having adequate sleep, these are the small changes which are the health investment. It is not the medical insurance, it is these practices that help you a long way. Take care. Thank you. Thank you very much, Dr. P.N. Rao garu, Dr. Vijay Kumar garu, for your very educative words. So I really hope that is the basics of preventive cardiology has been driven home, the points. I would like to call upon Dr. Subramanian garu, who is the Chief Cardiovascular Anesthetist in our Sunshine Center.
So, sir, a few words from you about preventive cardiac care. Good morning, everyone. This year's theme for World Heart Day is "Don't miss a beat." So, what they are trying to say is, don't miss a beat to be vigilant about your own health, to care, to get yourself checked and follow the advice. So, for that reason, the theme of this year's World Heart Day is "Don't miss a beat." Okay. So, I would like to emphasize on few things. Number one is this is about prevention. That is, keep your heart healthy and prevent heart disease. So, how do you prevent heart disease? Number one is watch your weight. So, I think everyone is aware of BMI. So, previously, BMI of 30 is considered as obesity. But you must know the Asian guidelines for BMI. 25 and above is considered as obesity, and you must maintain your weight around 22. So for Asians, the correct BMI is between 22 to 25. So everyone should check their BMI and make sure that you are within these limits. Number two, you must maintain the body composition. As you are aging, your protein goes down, muscle mass goes down, and the fat mass increases. So you need to be aware of this, that your fat is increasing and protein mass or muscle mass is coming down. So you need to do weight training, resistance training to keep, preserve, and increase your muscle mass. And number three, you must be active. So walking, jogging if possible, then weight training is very important, like deadlifts and squatting is very important, and also body weight training is important. Number four, you must have a healthy diet. Avoid junk food, eat a wholesome, healthy diet. And number five, last but not the least, is a good quality sleep. Not only the amount of sleep, but the quality of sleep is also important. So, an adult should get nearly 7 to 8 hours of sleep every day. And also, the sleep should be of good quality. So, in a lot of people, the sleep disordered breathing is common, like obstructive sleep apnea. And if you're obese, if you're snoring, and if you're not feeling fresh after a good hours of sleep, you must get yourself checked for OSA. And apart from that, the regular lipid profile checks, BP, HbA1c, all these things you need to get checked and keep these things in normal level. And wish you a happy World Heart Day. Thank you very much, Dr. Subramanian Garu. I would like to request upon the dais Dr. Sridhar Kasturi Garu, Dr. Vijay Kumar Garu, and the whole Department of Cardiology and Cardiac Surgery for the lighting of the lamp.
I would like to call upon Dr. Pardasarthi, consultant cardiologist, to give a few words about the role of hypertension in preventing cardiac disease. As you know, hypertension is a very common condition we are seeing nowadays, and it affects around 28% of the Indian total population. And it is quite common in very young patients right now because they have the increased stress and also increased risk factors like smoking and also poor lifestyle and also eating junk foods and lack of sleep and also because of the competitive personality. So we have to adapt a lifestyle modification like going for regular physical activity, and also we have to cut down the sugars and also salt intake, and we have to go for a regular physical activity like daily walking for at least 30 minutes per day, once in 5 days in a week, so that you can reduce this growing epidemic. And also smoking is one of the major risk factors that is being seen in the young population, and we have to quit smoking so that we can prevent adverse cardiovascular events also. And one more thing, the World Heart Day theme for this year is "Don't miss a beat." That means we have to take care of our heart by following the guideline directed treatment, and also we have to go for doctor if there is any alarming symptoms, and also we have to take care of our heart by aggressive physical activity, and also we have to cut down the bad habits like the smoking and also the drinking, so that we can lead a heart healthy life in the future. Thank you. Thank you, sir, for your words. I would like to call upon Dr. Pranay Gore. He will give a few words about the role of adult vaccination. Good afternoon, everyone. So 29th September celebrated as World Heart Day, and each and every one of us focuses to improve their cardiac fitness and improvement in the lifestyle. So I'll talk something which is less spoken about. So recently, European Society of Cardiology has given a consensus statement on vaccination as a new form of cardiovascular prevention, and we all know that prevention is always better than cure. World has seen COVID-19 as a pandemic, and vaccination helped everybody come out of this thing very well. So vaccination, adult vaccination, who should get an adult vaccination? Older population who are more than 65, pregnant females who's got a congenital heart problem, or who's got a coronary artery disease and stent in place. These are the population at high risk for infections like influenza, pneumonia, COVID-19, and herpes. So they should be vaccinated for this to prevent the major adverse cardiovascular events which can occur when the infection takes place and they are hospitalized. So adult vaccination is a new form of cardiovascular prevention. I wish everybody a healthy heart life ahead. Thank you, Dr. Pranay. I would like to call upon Dr. Himanshu Bhatia. He'll talk about the role of diabetes in the prevention of cardiac disease. So good afternoon to all our press friends who have gathered here to celebrate World Heart Day, which is actually scheduled on 29th of September. Now, I have been asked to speak about diabetes, which is basically intertwined with cardiovascular disease. You can say that it is the basis for many of our patients developing cardiovascular disease and coronary artery disease earlier than usual. Like sir had already alluded that many of our patients are coming in their late 30s or even in the 40s. And predominantly of them, they have been diagnosed as diabetes only after when they have come with stroke. Now, the root cause of diabetes explosion in our part of the world, especially in Hyderabad, is basically twofold. One is complete lack of physical exercise among the young who think that we are young, nothing happens. And second is bad food habits. And these two will cause what you can say uncontrolled sugars, which will cause early narrowing of the blood vessels, and then they will come with heart stroke. Now, the latest data says that there was a study which was conducted which said that out of 100 people walking on the road, at least 14 people are diabetic and they don't even know about it. So the issue of tackling this cardiovascular disease in the young and especially in the diabetics has to be tackled twofold. One thing is you have to diagnose it as soon as possible, and then we have to control it.
The control basically runs on two tracks. One is taking proper medicine. The biggest misconception that if you take tablets, you will develop a habit for it is wrong. We have to educate all our people that control of sugar is paramount, not the number of tablets. Second thing is diet. Use of balanced diet, as sir has alluded, avoiding junk food, avoiding alcohol. And then third most important thing is having a regular physical activity program. And to top it all, the most important thing is getting cholesterol or lipid profile tested in all our diabetic patients, which is seriously lacking. Most of them are not even on preventive medicines, which decrease the cholesterol, because most of the diabetic people have dyslipidemias or cholesterol dysfunction. So if we can follow these four parameters, wherein early diagnosis, proper treatment, good physical activity, avoiding junk food, and aggressive maintenance of LDL levels and HbA1c levels, which indicate blood sugar, they will go a long way in preventing cardiovascular complications and cardiovascular disease in our young and energetic budding population. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Bhatia. I would like to call upon Dr. Kishan. He'll give us a brief about the importance of exercise and diet in cardiovascular disease prevention. Good afternoon, everyone. We are here to celebrate the World Heart Day on September 29th. The theme of this year is don't miss a beat. It's related to heart rhythm and even the care. Means you don't miss any symptoms related to heart, and don't miss any issues, and take care of your heart, good health. Basically, the 7 rules we have in whole thing is 7 rules. One is get active, means do exercise even at least 150 minutes per week or 35 minutes per day. It should be 150 minutes to 300 minutes of exercise in a week. Eat better, lose weight, stop smoking, control cholesterol, and manage BP, and reduce the sugar. These are the 7 rules to decrease the cardiovascular deaths. Because cardiovascular deaths about 50% of because of smoking. Smoking is the main culprit in younger population and in low poverty people. The poverty, about 80% of the below poverty people are smokers. So to control smoking, we have 2 strategies. What are the government schemes and one thing, and the secondary at the individual level. The society, so at the level of society, to reduce the smoking, the prohibition and the control of production and exportation of tobacco products, and at individual level, reduce the smoking. Smoking, abrupt smoking is not so effective as per studies, but controlling with reduced to stop interval, it will be effective. And if you reduce the smoking smoking, if the beneficial effects start within 1 month, and it will be reflected as proven benefit within 1 year, and you will reach the non-smoker level. The risk of cardiovascular death with non-smoker level within 5 years. So don't delay to stop the smoking. And second thing I would like to specify on diet. Diet we are following nowadays very unhealthy diet and very adulterated food. To reduce that, vegetable food and homemade foods preferable. The 3 types of diets we have is DASH diet to reduce the blood pressure, which is low salt, and Mediterranean diet. Mediterranean diet is more of green leafy vegetables, and vegetable diets in Indian scenario, mostly vegetable diets are all the green leafy vegetables are cooked, not roasted one. So it is good to start as from now to reduce the cardiovascular deaths. Thank you.
Thank you, Dr. Kishan. I'd like to call upon the cardiac surgeon, Dr. Sandeep Garu, for a few words. Good afternoon, everyone. I am Dr. Sandeep. I am a cardiothoracic surgeon. So today is about, we are speaking about for the World Heart Day today. So everything related to the heart is about prevention, prevention, and prevention. And not many diseases, once they occur, they can be cured. So if heart disease occurs, it can only be managed. It cannot be cured. So what we need is prevention. Now, prevention coming to most of the heart disease, only lifestyle related diseases can be prevented. Congenital heart disease or other valvular heart diseases cannot be prevented. They are going to happen irrespective of whatever we do. So all the speakers have talked about is preventing lifestyle related cardiac illness, and that most often is ischemic heart disease. And I won't touch upon all the other preventive measures they have spoken about, like exercise, diet, and all that. So I'll specifically touch upon smoking. Smoking is very important. It has to be stopped. Previously, it used to be smoking is injurious to health, but currently it is like your smoking is injurious to our health. So smoking is people think about their smoking and disease related to themselves, but it affects everyone else as well. Okay. So once smoking is done, the other more important things are environmental pollution is very important, particularly traffic related pollution, dust, smoke. It is worse than smoking. It causes so much inflammation that I think it is more, it is responsible for coronary artery disease. That's why we see a lot of coronary artery disease in coal workers, traffic constables, and inspectors, and all that. The next most important thing I wanted to stress upon is plastics, usage of plastics, particularly microplastics. Nowadays, so much of plastic is being used, it accumulates in your body, and it itself is responsible for inflammation and ischemic heart disease. And the last one I want to stress upon is people think that every organ in the body is independent of each other, and we have preventive measures for each. It's not like that. So there is so much of sensory overload. What is sensory overload? So usage of too much of media, like usage of phones, usage of iPads, TV, including newspaper. We think no, everything that is happening, you need to be detached. How do you know whether you are able to detach yourself? If you can sit simply in a room without thinking about anything for 1 hour, then you are good. Otherwise, if you keep thinking about what is happening somewhere else and you want to use your phones or somebody is going to call you, there is so much of stress, anxiety, sleeplessness, and usage of plastics, and avoid sensory overload. I think these are one of the three important things in today's, time. We need to manage that. Yep. Thank you. Thank you, Dr. Sandeep, for highlighting the harmful effects of nature and digital toxicity in this day and age on the cardiac health. I would like to call upon Dr. Rajaram to give a few words about cardiac health. అందరికీ నమస్కారం. 29 సెప్టెంబర్ ఆ రోజు ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం మనం. ఎందుకు అంటే మోర్ దెన్ 30% ఆఫ్ ద డెత్స్, అంటే ప్రిమెచ్యూర్ డెత్స్ అని అంటాం మనం. అంటే 70 years బిలో ఉన్న వాళ్ళకి నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ కండిషన్స్ లోపల ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1/3 ఈజ్ కాజ్డ్ బై హార్ట్ డిసీజెస్, అంటే గుండె జబ్బుల దాని వల్లనే వస్తున్నాయి అవి. ఇది ఎందుకు వస్తున్నది అని చెప్పేసి అని అన్నదానంటే మెయిన్గా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, అంటే మన ఆహారపు అలవాట్లు, మెయిన్గా మన ఆహారపు అలవాట్లు కావచ్చు, మన లైఫ్ స్టైల్ దాంట్లో వస్తున్నాయి అవి. అందుకోసం అని చెప్పేసి అని టు క్రియేట్ అవేర్నెస్, అంటే ప్రజల లోపల హృదయ సంబంధిత వ్యాధుల గురించి ఒక అవగాహన కల్పించడం కోసం అని చెప్పేసి అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు అంటే 29 సెప్టెంబర్ రోజు ఈ అవగాహన కార్యక్రమాలు అనేటి ప్రభుత్వ లెవెల్లో కానీ, ఆర్గనైజేషన్స్ లెవెల్లో కానీ, వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ లెవెల్లో కానీ, హాస్పిటల్స్ లెవెల్లో కానీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మన హాస్పిటల్లో కూడా, కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్లో కూడా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎవ్రీ ఇయర్ మనము హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారి ఆధ్వర్యం లోపల ప్రతి సంవత్సరం మనము జరుపుతూనే ఉన్నాం. ఇది మన సామాజిక బాధ్యతగా ఇవన్నీ అందరం గుర్తించి సమాజం లోపల ఈ హృదయ జబ్బుల గురించి ఒక అవగాహన ఖచ్చితంగా కల్పించాలి అని చెప్పేసి నా ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్నది. ఈ సంవత్సరం కూడా అదే జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ హృదయ జబ్బులను నివారించడం కోసం కొన్ని చిట్కాలు ఇంతకుముందు మన చాలామంది స్పీకర్స్ చెప్పారు. దాని గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్గా ఏం వెళ్ళకుండా మెయిన్గా మీరు తగ్గించుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ముందు మీ బీపీ కంట్రోల్ పెట్టుకోండి, షుగర్ కంట్రోల్ పెట్టుకోండి,
ఒబేసిటీ ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే ఊబకాయం ఒకవేళ ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే అది తగ్గించుకోండి. నార్మల్ వెయిట్ అనేది ఉండాలి. మనం మామూలుగా డాక్టర్స్ పరిభాష లోపల వాళ్ళు ఏమంటారంటే బిఎంఐ నార్మల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసేసుకోమంటారు. సో బిఎంఐ ఎంత అంటే 18.5 to 24.9 మధ్య లోపల ఉండాలి మీ వెయిట్, హైట్, దానికి సంబంధించేసి అది చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఊబకాయం అనేది మెయిన్గా తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది. వీటితోని పాటుగా మీరు కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు కూడా చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది. అందులో ముఖ్యమైనది కొలెస్ట్రాల్ దాంట్లోపల ఒకవేళ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్స్ ఒకవేళ ఎక్కువ ఉన్నదనంటే దాని గురించి కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది మీకు తప్పనిసరిగా అవసరం పడుతుంది. ఎందుకనంటే ఈ గుండె జబ్బులు అనేటివి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అంటే చాలాసార్లు ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ మన రక్తంలో ఎక్కువగా ఉండిపోవడం వల్ల అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏంటి అంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది మనం ట్రీట్మెంట్ ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు, కొంత మన డైట్ కంట్రోల్ ద్వారా కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ చాలాసార్లు అది మనము ట్రీట్మెంట్ ద్వారానే తగ్గుతుంది. కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా మీ బ్లడ్ టెస్ట్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ దాని వచ్చి చెక్ చేసేసుకోవాలి. దాంతో పాటుగా అతి ముఖ్యమైనది ఏంటి అని అంటే వ్యాయామం. ఎర్లీగా మీరు వ్యాయామం చేయలేదు, డైలీ ఒక 30 minutes అంటే వారంలో ఒక 150 నిమిషాలు మీరు ఒకవేళ వ్యాయామం ఇట్లా చేయగలిగిందని అంటే మీ బాడీ అనేది పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. సో వ్యాయామం అనేది ఇంపార్టెంట్. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ తగ్గించుకోండి. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే అర్థం ఏంటిది అంటే సపోజ్ మీరు ఒక 1 kilometer అవతలో మీ షాప్ ఉంది, మీరు అక్కడికి వెళ్ళడానికి మీ 2-wheeler 4-wheeler తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంటారు. అది రాంగ్. అది దానివల్ల మీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అది పెరిగిపోయి అది కూడా ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ మనకి. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే మీకు ఒక మెట్లు ఎక్కాలి. ఇప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి వచ్చాం, మీరు ఒకవేళ ఎక్కగలిగిందని అంటే కనీసం ఒక 3 floors ఎక్కండి. సపోజ్ మీరు 10th floor వెళ్ళాలని అనుకోండి, ఒక 3 floors ఎక్కేసిన తర్వాత లిఫ్ట్ తీసుకోండి. ఆ రకంగా మీరు చిన్న చిన్న చిట్కాల ద్వారా అంటే ఏ చిన్న పనైనా కూడా ఎంత మట్టుకు వీలైతే అంత వరకు మీరు మీ ఫిజికల్గా దాని గురించి ఏదో ఒక పని చేయడానికి చూడాలి. కంటిన్యూస్గా కనీసం 1 గంట సేపు ఎక్కడ కూర్చోకండి. సింపుల్ ఫార్ములా, 1 hour కనీసం మీరు ఎక్కడన్నా కూర్చున్నారు అంటే దట్ ఇంక్రీజెస్ యువర్ హార్ట్ డిసీజ్ ఫర్ 2-fold అంటే డబుల్ అవుతుంది మీ రిస్క్. అది 1 hour ఒక దగ్గర కూర్చోండి. అది క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నారా, టీవీ సినిమా చూస్తున్నారా, ఇంకేదైనా చూస్తున్నారా, 1 hour లోపల ఒకవేళ మీకు అలాంటిది ఏదైనా ఉన్నది అని అనుకున్నట్టే మధ్యలో లేచేసి కొంచెం అటు ఇటు నడిచేసి మళ్ళీ కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది బేసిక్గా తగ్గించేసేసుకోండి. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మీ నిద్ర. ఎంతమంది నిద్రపోతున్నారు ఇప్పుడు? మీకు సెల్ ఫోన్ల ద్వారా టీవీలు అన్ని పెట్టేసేసుకొని 5-6 hours తగ్గింది అందరిది, ఇంక్లూడింగ్ చిన్నపిల్లలకి. సో మీ నిద్ర కనీసం 7 నుండి 8 గంటలు ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ముఖ్యంగా ఏంటిది అని అంటే ఏం చేసారంటే దీంట్లో స్ట్రెస్, సామాజిక స్ట్రెస్, సోషల్ స్ట్రెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద హార్ట్ డిసీజెస్. అంటే మీకు స్ట్రెస్ను కూడా తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఏ రకంగా స్ట్రెస్ వస్తున్నది అనేది మీరు చూసుకోండి. స్ట్రెస్ అనేది డిఫరెంట్ కండిషన్. మనం పొద్దున్న లేచేసిందంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి బై 9 o'clock ఉండాలి అని అన్నది అంటే మనం 8:30కి స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే దట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెస్. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ బై 7 AM మీ స్ట్రెస్ లెవెల్ 0 అయిపోతుంటుంది. అలా మీరు ఈ సామాజిక స్ట్రెస్ లెవెల్ని కూడా బేసిక్గా తగ్గించేసేసుకోండి. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ వల్ల ముఖ్యంగా ఈ స్మోకింగ్ అది ఇదంతా ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు చెప్పారు. స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ నుండి దూరంగా ఉండడము, ఆహారం దాంట్లోపల బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అని అంటాం. అంటే ముఖ్యంగా వెజిటబుల్స్, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అంటే ఆకుకూరలు కానీ, పల్సెస్ కానీ, నట్స్ కానీ, చిరుధాన్యాలతో ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయండి. మీ ఆహారాన్ని నింపుకోండి. తద్వారా ఈ చిన్న చిన్న మనం ఆహారపు అలవాట్లు కానీ లేకపోతే మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసేసుకున్నారంటే తప్పనిసరిగా మోర్ దెన్ 80% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీ గుండె జబ్బులని రాకుండా నివారించవచ్చు. అందుకోసం అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం అనేది చేయడం జరుగుతున్నది. అందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you very much, Dr. Rajaram Garu. I would like to call upon Dr. Shailendra Singh Garu, Chief Interventional Cardiologist, for a few words. Good afternoon. So we are celebrating World Heart Day. Very important message has already been given to you that prevention is better than cure. So there is no cure for heart disease. Once you develop heart disease, it can only be managed. You can do angioplasty, you can do bypass surgery. That is only treatment to relieve symptoms or prolong life a little bit. But it is prevention of the heart disease is the one that actually saves a lot of people from heart disease. The cardiac preventive care is well established, and it has been shown that
if the lifespan can be increased by 10 years, the medication and the primary prevention of heart disease is responsible for 7 years prolongation of the heart of the life. So that is what one of the message that prevention is better than cure. And to prevent heart disease, more important is lifestyle. You have to exercise daily, you have to eat good, you have to eat right, and you have to also stop smoking and then completely stop smoking. If any person in the house smokes, everybody in the house will be affected. Passive smoking is as bad as smoking. Therefore, one should. And then, of course, one uncontrollable factor in India and all over the world is pollution. Pollution is causing a lot of risk, and lot of heart attacks are related to severe inflammation in the arteries. And this inflammation is increased by small particles. So ppm ani cheptaru. So those small particles, when you breathe, they go from the lungs into the blood vessels, and then they can cause heart disease. Therefore, it is very important to prevent heart disease. And if you have diabetes, if you have high BP, or if you have high cholesterol, these should be controlled, and you need to take medication. Don't think medication is bad for health or bad for this one. Some medications are essential to prolong your life. So very important to be on right medication to continue and prolong the life. Now lipid profile we used to do previously above 40. Now the age limit for doing the lipid profile has been reduced, and the Indian Lipid Association has given that at the age of 20 you should look at lipid profile. So that's why look at sugar, HbA1c at the age of 20. You have to start looking for all these risk factors and then control them. Thank you. Thank you very much, sir, for reiterating the importance of prevention versus cure for cardiac disease. Finally, I would like to call upon our head of the department, Dr. Sridhar Kasturi Garu, for some closing remarks about World Heart Day. అందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్ చాలా లేట్ అయింది, అందరు లంచ్ గురించి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఓన్లీ 3 things. One is eat right. Most important thing, take the right diet and think right. So always positive thinking, don't keep any stress, that's very important, and do right. Right actions are very important, and stay fit. So I think all my associates, they have emphasized about the cardiac prevention. For me, no need to again stress on these points. But never forget to take care of your heart, because always it works for you, whether you are in sleep or whether you are on work or job, whatever, whether you are moving or not, it has to work. So average ga oka 70 years age వచ్చిన వాళ్ళకు త్రూఅవుట్ లైఫ్ ఎన్నిసార్లు బీట్ చేస్తుంది తెలుసా? 2.5 billion times. సో హార్ట్ అనేది 2.5 billion times ఇట్ విల్ బీట్. అంటే యూ నో హౌ మచ్ హార్డ్ వర్క్ ఇట్స్ డూయింగ్. So see, it starts in the womb, like at the age of 3 weeks. After 3 weeks, the heart starts functioning, but until death, it has to work. You will know its importance only once it skips. Suppose if it skips, naturally you become very anxious and you are terrified. So that's the reason, please pay attention to your heart. So because on average 20 million deaths throughout worldwide per annum. ఒక సంవత్సరానికి, if you see the number of deaths, it contributes to 35% of the premature deaths. So cardiovascular disease is the most leading cause of non-communicable disease. Please pay attention. Already they highlighted cigarette smoking. Please give up bad habits. Take a good diet, balanced diet. Go for a cultivate habit of exercise. All doctors, they are with stressful hours. They have to stand for long hours, prolonged hours. To counter that, you have to go for good physical exercise and mental exercise. These are all very important. With this note, I thank each and everyone for gracing this occasion on behalf of Department of
cardiology, cardiothoracic surgery. Please join for lunch. And one more announcement. On 29th evening, we are arranging snacks to all staff members. So in third floor, we are going to arrange snacks. Please come and enjoy the snacks. We are going to provide a wide variety of snacks in the third floor lobby. I request all the consultants and staff members to attend that program on the occasion of World Heart Day. Thank you, one and all. Thank you. Thank you very much, sir, for your words. And thank you, everybody, for being here and patiently listening to us. I really hope we have highlighted the importance of prevention. So today, but let us all pledge not to miss a beat for our own cardiac health and for the cardiac health of our family. And let us stay vigilant about heart health. Thank you very much. We'll have the cake cutting now and followed by lunch. Thank you very much. Anything? Thank you, everybody. A small request, please, the doctors can proceed first for lunch because everybody has to get back to their work. So please, doctors proceed first for lunch. Then the next following staff can go after that.